rũcinĩ rũngĩ mũthenya wa mwambĩrĩrio mũthenya wa Monday na njugaga nĩ mũthenya ũrĩa ndathũire mũno hĩndĩ ya gũthiĩ cukuru tondũ wathiaga nginya Friday no rĩu gũkũ nakuo gũkĩrĩ kwega nĩ njũĩ kwĩna mbura na tugaga mbura ĩ mũguna Aroma 12 kamũhari 10 Aroma 12 10 rogendanagai mũndũ na ũrĩa ũngĩ ta andũ anyi na ũmwe na mũheanage gĩtĩo mũndũ na ũrĩa ũngĩ Aroma 12 10 endanagai mũndũ na ũrĩa ũngĩ ta andũ anyi na ũmwe na mũheanage gĩtĩo mũndũ na ũrĩa ũngĩ maũndũ nĩ maingĩ mũno makoretwo magĩkĩka thĩinĩ wa kiumia kĩu na tondũ na ageni rĩu mũthenya ũmũthĩ na gũtũteithĩrĩria gũthathaũra maũndũ marĩa magĩkĩkĩte ndina Bone Mwangi karibu sana asante kuna Mwangi ngwĩgiraga haha kwĩragwo ndina Mwangi maita merĩ no Bone Mwangi karibu asante sana geithia andũ na nĩ wega wĩra andũ Bone Mwangi no Bone Mwangi nĩ ũciarĩirwo Kiambu no njikaraga Texas na professional economist mũndũ wa mathabu ũthiaga ũgĩũkaga thiaga gĩkaga you know I've become famous for analysis ya county government ũrĩa ciratũmĩra mbeca national government ũrĩa ciratũmĩra mbeca so I spend a lot of time kũrora maũndũ ma incompetence in government maũndũ ma wastage in government na maũndũ ma corruption Texas yuko economy yayo nĩ nene gũkĩra Kenya Texas economy nĩ nene mũno it's 21 times the size of Kenya's economy 21 times no nani ndio moge na ndiye ndathiĩ Texas na nĩnjũĩ tũtikĩkĩria ũhoro wa California na kũrĩa kũngĩ rĩu kũu nĩ maũndũ mangĩ manene no we informed you truly mũno na ngenaga tondũ president arĩkia wĩra nekagĩrwo library rĩu ngũciĩra ararĩrĩrio nĩ ya Biden exactly wakiona andũ a kũrĩa rware ta George Box nĩ mabatiĩ kũmenya atĩ ndĩ mũndũ mwanangu maũndũ nĩkĩndĩ na George Mwangi Box karibu sana yes Ndĩrigwo atĩ nĩkĩo wenjetwo box ĩtagwo Mwangi Box in fact ngĩ-introduce kũrĩa gwitũ Nyeri njuga ũyũ nĩwe Mwangi Box na rĩtwa box ndahĩrwo nĩ andũ in fact kwenjwo rĩu andũ makĩgeria kũdescribe niĩ makauga atĩ mũndũ ũrĩa wenjagwo box no box yakĩrĩ tene mũno in fact rĩu tukiona arĩ 90s yes Eduna ndire waira yes no rĩu mageria kũdescribe na maragia mehithĩte tutikwenda menye atemo rĩu ngĩja ndamenyire atĩ manjetaga box rĩu ngĩarĩtwa rĩu ngĩrehemberia ngĩtwo Mwangi Box na gwitũ nĩ kũrĩa Nyeri kwa kahinda gaka ndĩ chief officer wa solid waste management rĩu tũigana nawe ndarĩ wa trade gũcoka gũcenjio rĩu ndĩ wa solid waste management na kũrĩa gwitũ nĩ ũkĩwĩtwa na kĩũndũ kĩnene mũno gĩa kairĩtu garetwo Trofena mũthodi na ndĩ gwĩtagwo Trofena na nĩ kara break the world record ya kũhagi mũtĩ marathon mathaa 72 so no gwenda congratulate rĩu kwa Inoro tondũ nĩgetha onako gakĩigwe nĩ karageririe tondũ kararĩ kũrĩa office ya governor wa Nyeri hau nĩho karahĩmbĩirie mũtĩ ũcio ngire ciona mũtĩ ũcio nĩ ũkũgĩa ngumo tondũ rĩu ndĩona andũ magĩũka kuona tondũ kaitũ nĩ gakĩeherire no gakũhutia rĩu kana kũhutia no ratũragwo hau no digiri yakuire Jesu exactly yatwĩkire digiri yakua Jesu yes rĩu no tanjira atĩrĩrĩ Guinness Book of nĩ marĩtie o ene yes nĩ maratũmire marũa na recognize rĩu marĩ the process ĩrĩa ya kũ formalize maũndũ macio kũiyũria ma records kũ ensure atĩ na review evidence harĩ kamera natũraga hau mathaa macio 72 nĩgetha ũtirĩ second on ĩmwe ĩrarĩ outside that nĩkũrarĩ na officer wao ũtikorwo na officer wao mũndũ wa contractaga a private practitioner au kali wa gaseti kamera icio no mena link nayo so wale marĩ kũrĩa nĩ marahota kũme review so na nĩ kurĩte mũno kairĩtu kau nĩ kaurirwo thikũ igĩrĩ maũtukũ merĩ nĩ kwaurire out of the thikũ macio matatũ na tukiuge nĩ ũndũ mwega tondũ nĩ nyĩrĩtagwo the county of heroes heroines and legends nyoro mũnene mũno kũrĩa andũ arĩa muhimu maumaga so nĩ gũkena gũkorwo gũkũ Inoro rĩngĩ tondũ nĩũyũ nĩguo mũciĩ ũrĩa twendaga gũka kwarĩrĩria rũthiomi rwitũ rwa Ũgĩkũyũ na harĩ gũkũria culture Inoro no mũheo ngerenwa na rĩrĩa ndĩkinya kũheana maybe we'll consider that so I'll be considered yes you'll be considered as a technocrat yes mũtikajoge ũrogora wacoka Nyeri uge atĩ mũndũ wothe ũrokĩte mũtĩ-inĩ kuona kairĩtu kau rĩ athiĩ hande mĩtĩ exactly twanahanda na tũtiugaga gũtigatuĩke tu no Trofena ũraria ũhoro wake we nĩ njũĩ nĩ ũhandĩte mĩtĩ mĩingĩ mũno kũrĩa kwa Nyũkiani ona ire ndĩrarĩ na mũkũri nĩ wĩtagwo Badia
kanitha wa akorino haria hamahwa aranjira uthii ugeithie ndiri twaihura no mwire ni mukorino ria wetagwo Badia ni oi kundu handite ni murimi kuja kuri kundu arimite muno na kuanjira gahoro wa fertilizer wathi uge atiriri to kuoneka kana guka kugegera Truvena we mwire na we urie uraririkanwo nake na tugaga atiriri mite ndire goro uma ciringi 10 no gere haria muringato ndikwiritwo ati ndiguraga ni mite guku bara ndio kuri KFS it's on certified ndiumaga goro ni ciringi 10 niguo muthuri uyu ciringi 10 na ndikugurira tondu ni kuri horo akuramata koguo no ngiheo ri no wera watu ubati kuramata gutungana nigetha uigue ruo niguo uigue ruo na no handa matunda colored fruits okira kiothe we ungienda koguo mundu wothe uratinda akiuga Truvena riu tigai we mwene we urie itemi riaku ithu ni twahandire na ringi kana uri guku town ndio ndiro giaka buroti yaku kona ati utumakie ni kinyumba kinene aka 40-60 tukaga 40-60 kugatire wake hadu 40% 60% na 40 by 60 tukira giho wanya mutaithi no yagakuga atiriri buroti iria nini ni 50 by 100 no yagado itu tukamera gohoro wama iyo no yafatie kuma title iyo 50 by 100 dire dekire wakonta box to mine ido ni 100 by 100 right oya 40-60 architect waku mwiri agwakire 40% icingire geria kuhanda miti yaku iria takuota no handa ginya miti igana rĩmwe ungekanjwe no thio tuirie mwena officers AKFS agronomist ara mekure matura-ini guku turi tondu ndu withio kuhanda githaka koguo maundu macio nikwenda kuga achumara kugwira muno utanaria muno na ni hari andu ingi muno in fact andu aria marare tondu matige andu ta ngiri ta ithatu ri korono mathie o mundu hande miti o ire tu then nyiri ona ko nyiri to tuli iguru tondu forest cover be about 40% taru igana ri times 10 yes that's that's 1,000 yes that's a whole tree nogayanie ya bao ya ngo mashukuru mashukuru mutida mutura tumuhemete ethai 10% ya mugunda wanyu haria muico-ini na kurigiciria icio ni nyumuri tumira ta bao na ngo no akiona maundu macio tukia in fact mundu wa Texas kono akwira tondu ni thite city ta Washington DC athungu ne batukirite na njira nene muno mathakaragia bururi wao na indo ithatu mahua miti na nyeki na kula kuge bakahanda me matunda ningi ndina wakiri Simon wa Bugumwai Simon karibu sana asante ndio kanda gwitwa kwa geri niguo karibu sana ndio wakiri thina ni ati andu anga ntu ya ina muno ndigwe tukunda kuhura njoka hani karibu sana Simon asante yes na umetako nyumite miena ya Muranga Keno kuu ni kuo jikaraga na kuu ni kuo ndutaga wira yes na ndina ofisi kuu ndina ofisi kuu Keno town Keno ni andu kwena legal services kwena legal services na maundu mange maingi ona kanyama na kagukundu ngiaga ku orofore sagi na area yako yes specialization yako kejuge tutikoragwo na specialization tutikoragwo na path cia specialization no riri wa ni undu wa kuria jikaraga ri kana kuria ndutagira wira ri maundu ma migunda ri na environment generally ri ucio ni niguo tukoragwo na wira muingi okay nyahora munene muno nduri kwina maundu maingi muno maratindire handu ona makinyandikira njarie cia itambaya wa mbere ke njuge ni ndo abirie koguo ni kirengiari horo wakio uria kiohagwo no ria gitohagwo no gea woman guilt koguo ninge icio ri ni citwendaga ikario ni andu angi ndikiana ndu wa maundu very serious na ma kinyandikira ndeto ta icio cha atiriri he kaundu wakoro wagweta na twerekeire ngwiciria box taruta inywe muthini wa county government wako mugitiga wira ri hari mundu ukarugama agatiga wira February 2027 okay so reke tuhatirie riri February ndarira mathabu tone njoni mwikita mathabu wega na riu koguo tutigaria mieri igana guthire thurano hau bunge andu ndwakorwo ri kwandikirwo ni njuri wona tutikona andu mena taita ici andu magikira mashati riu mathie siasa ini ngari iguru koguo ungitara twi mweri wa kaigana turekire December itu twi December koguo kuma January ginya December yo ni mieri 12 2 months tuongerere mieri ingi iri yo ni 14 months
koguo coke rĩu kuma February gũthiĩ ũguo nginya mweri wenana per 6 months koguo twari ũhoro wa mĩeri igana ũhoro wa mwaka basically so 1 year and a half so rĩu ũrĩa andũ matũraga maugaga atĩ nĩ tũgacemania mweri 10 mweri 10 yatigaria hau na nĩ tũrĩkinya nginya tũrambia gũtara countdown nĩ gwathuranirwo box George na Simon inyuothe mwĩ haha no ndageragia kwĩyũria atĩ he kaũndũ wa mbĩrĩria na wagweta efficiency cia county government na nĩ njũĩ tũgũtũmĩra case in point na by the way wĩra mwarimũ ndĩramwetha oke tondũ nĩarakĩritaya rĩ na akĩrĩ mwarimũ kuma primary na oke agĩtuĩka gavana na ũtongoria wa nati ũmwĩre ndĩna bata na kũigua karũgendo kau koguo nĩkĩo na tondũ nĩkĩo ndamwĩtĩra inoro tikarĩ hakarogama no the process ta twĩra atĩrĩrĩ siasa iria rĩu ndaigua ciĩ gĩkũyũ-inĩ rĩ nĩ andũ maroria indo ciao na andũ kũrĩa Texas ũkoragwo rĩ tageria kudro parallels gatagatĩ-inĩ ka either ta president ararĩ Kiambu kana Wanjĩra umĩte Kiambu rĩu kũra kwa mata kwatuĩka ta novera nene mũno ya magavana nĩ kwanyu nĩ kũitũ kwanyu na Kabogo kwanyu na Ititu kwanyu na Nyoro mũrĩ wa kana ndugu ũngĩgeria kũrora rĩ ũrehe Kiambu na tũtiratũmĩra Kiambu tondũ no Kiambu na Texas tageria guciringithania hihi tukiuga koguo tugethie na mbere tubati ukorwo tugetha mundu hana so Kenya bejuga the point of a government ni go savado ni ko kuheado services kuheado development leo giari horo when I compare tax na ko Kiambu dressiria through those that perspective na tari ukirora kula jikara with Texas which is a very big economy nita gukwiraga ni 21 times the size of Kenya's economy kurari horo Texas trilioni 10 na kindu 6 budget ya GDP ya Kenya ni 130 billion GDP ya Texas ni 2.4 trillion pona nene na muno like 21 times but that's not the biggest difference ogirora the biggest difference ni uria focus ya thirikari na uria matritaga beca cia muingi tariu Texas and I've been talking about this for a long time ogirora uria beca iratumirwo for example on compensation kuriha mishara ya andu Texas iratumira 18% of the budget kuriha mishara that leaves a lot of money gwaka farafara guthondeka thibitari kuriha okone ni dagitari nurses wa thibitari okora wina thibitari njega yakitwo wega ina equipment todo thirikari iratumira most of the money go savado anyita igi compare na kuruta Kiambu by the way this is true of most of our county governments tari gero 22 23 thirikari ya Kiambu ikoletwo gitumira 55% of the budget kuriha mishara okay it's important also kumenya that our county governments whichever one you pick siandikaga andu about 1% terugero Kiambu the population is 2.5 million people adole mandikitwo ni thirikari is about 1% oguo Kiambu igitumira 55% ya budget kuriha andu 1% right no one thina cio so you ugatumira 55% kuriha andu 1% the outcome is predictable todo wathi ku Kiambu tari kuria hau muici gwitu mai maroka wiki imwe muthenya umwe hanyu na hareu ni hahetagwo thamanda mai maroka wiki imwe rita rimwe muthenya umwe na ithaa rimwe uguo okorwo ikara ku no nginya menye mai magoka ri muthenya uriku na magoka thaa cigana tondu it changes the fixed anyita riu maisha ma andu makorwo me very difficult tari imagine ugikorwo wira biashara ura guthondeka ku uguo ko ni construction kana we mundu ina hoteli it's very difficult kumaneuver na system so that's one example focus ya thirikari ni tofauti muno kuruta Texas na kuruta Kiambu and again the outcome is predictable my son goes to school Texas na thiaga public school na it costs me nothing every year jigua ate America watara kugea mwana nothing else well you have to work thirikari will take care of shukuru ciothe healthcare so we contribute towards that magoti but the difference is that igoti that's the end of it
cukuru ndathiĩ kakora cukuru nĩ thondeketwo wega my son ena okorwo nĩ athaka sports and equipment and opportunity, so even though I can take my son private school go na hathi na haja tondu he's going to get a good education public school as well, right? So the focus of government go to Kenya, but any county you want to take, Nairobi, Kiambu, Nakuru, Texas, ni tofauti muno. Okay. Yeah. Ndakena ni tura ona andu mararumirira na tumetaga King'ang'a University hari horo riu ri atire box ona ndenda kurora kamuke kakamsema kweli agikuyu ri guku ri ndaigua ta kwina miario waigua ta andu a Kiambu ri mukagwa ithuĩ andu a Kiambu ngiraiguire maundu maria mararirie muthenya wa ira uraugira ate Singapore ndonire muthuri mwata wa kweta Koge na hau Koge batutire wega mwana ni undu wa gwitiria muini nyumu uyu retagwo Jagi takwa teka idari kana ngumuririkana milioni igere no ndwa ndwari yake ya cancer hau na utira mwega ngirora ri waiguire atongoria a Kiambu makiuga horo igi development ciao barabara kuma Kiambu guthie Ndumberi horo igi kuma guku town guthie Thika horo igi kuria Rironi na horo igi Western bypass makari horo igi maina maundu makwa riu box ndageria ungithikiria mundu ta Rukuri akauga ehio na ithuĩ ri mwena east iru tukwambiria gwetia maendeleo maitu ithuĩ Embu Gatharaka Nithi na Meru na tewe gavana wa Meru tuona tutarathio wega ntugwiciria horo waku wa iguru na araririe gwiciria hindi ino ya thiguku auga tuona ithuĩ ta andu a Kirinyaga ithuĩ tukwambiria gwetia now ni ndiwe box mwetitie ki ni ndarumirire muno mucemanio ucio wa andu a Kiambu na ndongo gitu ikaraga Kiambu yeah now ugithikiriria nigutuke kwanyu Murang'a ndaigua ta hata tu na county ithatu atongoria Kiambu ri makira president ithuĩ utwetage ta andu a region ndugatwetage ta Gikuyu sub counties citu tugakuona tugakuona ta andu a Kiambu county now magetia 30 modern markets 4.5 billion na ici goikorwo ire 400 markets igukorwo ci constructed thĩinĩ wa county ndiũĩ nĩ cigana ndeku no mbeca iria metĩtie nĩ 4.5 billion thĩinĩ wa 30 modern markets na ingĩ 400 magacoka magetia 15,000 affordable housing units na hostels ici nacio cost 30 billion shillings. Haya new 10,000 seater stadium thĩinĩ wa Thika town marauga atĩ Thika nĩ ĩbatiĩ gwatuĩka city kuna one of the things makiuga nĩ marakienda 10,000 seater stadium ĩrĩa ĩngĩ magĩkũngũĩra makiuga atĩ Mau Summit Road ikĩambia harĩa Rioni 240 kilometers nĩ gũkorwo ikihutia Kiambu na magacoka makauga 22 billion shilling president yaragwetire Muthaiga Ndumberi Road yo nĩ metĩtie na expansion na Northern bypass with 20 billion shillings already allocated no turathi haya kwĩna ũhoro igi construction ya Thika Museum Hill Express yo of course niguo box ya kimanye ndagaicererwo akigwa haha Museum Hill nĩrĩngĩ nĩ construction ya Rironi Mau Summit Naivasha Nakuru Highway atirĩrĩ box acio nĩ atongoria a Kiambu na kĩo njugĩte nĩ ndikwaria cia itamba kana marekete bicha jolete nyingĩ no tole maũndũ magima na magacoka makahĩtithia makauga atirĩrĩ ithuĩ nĩ ithuĩ twakuheire kura iria nyingĩ we umĩte Nyeri maũndũ macio nĩ ũroĩ nĩ ũĩ maũndũ macio ndathoma na ngoro ta Nyeri rĩ tondũ nĩ mũheianire kura mũkĩhana thirikari ya UDA iyo nĩ mĩeri 20 rĩu yatigaria mwĩna kĩndũ na inyuĩ mũngĩerahĩra mũgĩcenjania na kura cianyu akanyambe njuge ndiritwa ihora atĩ nyũmba na rika citiumagwo so rũgano rũrũ rwakuga atĩ ithuĩ tũtarwo tũrĩ Kiambu kana tũrĩ Nyeri kana tũrĩ Embu iyo nĩ njĩra ĩmwe tu ya kũgeria kwa mũrandũ no nyũmba na rika citiumagwo na tĩ hĩndĩ ikaumwo tũrĩ hĩndĩ ũgatiga gwĩtwo ndiritwa ihũra tondũ ihũra nĩ agũciarire njoke njuge atĩrĩrĩ development kuringana na katiba ĩno njerũ na ndakorire ni ndarĩ mwarimu wa gũthomithia katiba ĩno njerũ nĩgetha ĩgarũrwo in fact Kibaki agĩkĩra sana ni harĩa Uhuru Park ndarĩ hau
conversation no ciethwo muno no nyone hau ndika mundu kanini hau thutha wa nenda jeshi digital box na kitumi kiria gatuma tugarura katiba no kia mbere ni ati indo cia bururi uyu cigaywo na njira igwete ati andu othe mena kindu makuoya na matikonidi gukorwo makihoship mundu nigetha indo icio ciuga kwao. Iyo ni point number 1 na no nginya korwo clear hari andu othe to nginya uthio turirie mundu maru kana hole ruhi kana uge ngemi nigetha development yuge kwanyu. It is a right enshrined thini wa chapter I think 4 ya the Bill of Rights. Ndarikia kuga uguo ri njuge ta riu ithuĩ Nyeri county ni tuli na blueprint ya development etagwo County Integrated Development Plan CIDP twamithondekire ya 2023-2027. Kwa bahati njega ri ni ndari chairman tondu ikoragwo na kamati nyingi, ndari kamati wa etagwo GECA, General Economic and Commerce Affairs, na hari project iria twaugire mega tungenda cia kwa Nyeri. Namba imwe ni demu etagwo Narumoro Dam. In fact demu yo yale ukuhendia MP wale wetagwo wa Rugongo. Ni kuririkana agethie na maratathi thondeketo everything is ready. Ciari akamogo ciari ithandukana ciari igire main hale yo na hale Kalemeno mega dams. Demu icio ginya everything, the structure is ready, kila kitu ilikuwa tayari na mbeca katukane cialogeto ne giru tukiruga nacio katiba njeru ginya umuthi cite ciako. In fact tutika Kalemeno ile yake tokia bu ile yagire gwa Konyere Viva ile yake to Kirenyaga ya ile koloni na Rumoro tondu hena disconnect. Number 2 ni hali farafara Nyeri ogera la farafara ile ciake to ihinda rĩrĩ ndikano cikinye kilomita 100 tondu farafara niyo basic infrastructure. Kali hali farafara dela go tuli primary 1980s twero go farafara yumaga Nyeri town ikokira Kagemi igoka gwitu Thunguma ikaumira Kiamuiro ikaumira Ndurutu ginya MP wetagwo Isaia Mwai Mathenge. Iyo niyo yali campaign to date farafara yo ndiri yako. Hali farafara yumete kundu gwetagwo hali hetagwo ya thimiro tene kumu hali marwa ithire game lock inyitana na Kimathi University ithie Nyahururu na coka ithie na Nyuki. Hali farafara, so those are the issues. Hali station ya thitima tariu thitima cingiura Nyeri tutire backup. Thini wa CIDP ni hali station ifagito gwakwo uthaya nigetha no ririkana ria Kenya irigita thitima cikora cio tukahoya thitima Uganda nigetha twakerie itu. Hali station ya fagito gwakwo uthaya nigetha thitima cia Nyeri ciothe ciagwa irega meakia. To date it has not been built. Hali nyamu itagwo theater the chief officer wa trade itwathondekete kindu gitagwo theater Nyeri worth 200 million. Nie na department ya public works tuoka Nairobi hedio mushero no wale ICT CS tukamurehera design ciothe tukamuonia mugunda tondu yale part ya tourism attraction sites cia Nyeri. To date it has not been built. Githi ya kahwa ya gothe ya kahwa tagikoragwo Meru temperature wogera iria 50%. Ogera iria ulishamukia pastoral rice just like that wogera iria 75%. Wale kila bagiti ni 100%. Ulia kilo imwe ya iria thaici ila mashiringi 70 andu riu ndiona ila ndio kindo shiringi 40 no wathi nuthu ya bagiti ya ndio shiringi 60 dukaini. So ithu andu Nyeri we are clear ulia niki turenda thiini wa Nyeri mawira makigayo hali mwagewate Texas na Kenya. It is true the economy is huge. No ginyorole America hali yale na hali ya Kenya yale tondu America ya established about 300 years ago. So America ni muthuri wa miaka 300 na goti muthuri wa miaka 300 muoyo na Kenya ni kamwana ka miaka 63 kana kamuthuri urathi kuritaya. No lele Kenya wira uria munene tutumirite ni guitanga indo na njira citagireire. Hali let me give you an example. Hali admathire kundu gwetagwo Turukana maikora andu aturukana matire ciolo cia iria ciitagwo cia modern toilets ma estimate ugo na meciria mao makiwa ithe turenda gwakira andu yake ciolo na magiuka na magiaka ciolo, but there was no public participation.
tondu katiba ĩno kĩrĩa hete Wanjiku kĩnene rĩ nĩ ku participate kumuria niki urenda niki urabatara tikire wani ndĩreciria tondu ni ati ndi officer wa thirikari ndi muthomu no Wanjiku akiwe kĩrĩa arenda tondu ni twigite guka Nyeri wega gucokera gwatuika ni gwakwa yo modern market handu hetagwo soko ya Mudavadi. It's a very big area gwatuika andu acio ni andu 4,000 mathamio mabe make modern market na andu makiwaya ha ithe tutirenda modern market tondu wone mwaturuta haja makiro ehe mbeca ciho thoko ina gwakwa na 9 months makimera maheni ni moru hari thoko era ko holiday ni quarter modern market yabire gwakwa 2022 tonight to date ndire yathira ogwo an average project ya thirikari na maybe mwangi na kudeithia tondu ni expert wa area itikaga miaka 3 mbeca ciho 3 years so makiwasha tutikwenda thoko yo na ndiakirwo so undu wa mbele na muhimu auria Wanjiku niki arenda Wanjiku na tari muthomu ona akorwo ndona tari muthomu ri ni oikire arenda number 2 uhoro wa wandikani ni thomete economic hanini not I can't say I'm an economist but I've done several units in economics Biblia yugaga atiriri mbeca iria urariha mundu akiruta wira ri tikiheo. It is even in the Bible they don't know that the Bible no. Wages is not a gift. You are paying them. Na kuri handu wira ri koro economists no meke mathabu wega ri no monete kuri handu wira kana kwandika handu wira is an economic activity. Tondu wariha mundu wira no yaguthi akanyomba. Wariha mundu wira ni yaguthi andike mundu wa wira. Wariha mundu wira ni yaguthi agure indo duka. Wariha mundu wira so it grows, it is a cyclical economy. Okay. Muthuri T box ni areka gucokia kiuria giaku tondamuria atiriri andu akia Mburi ndatara indo iria maretirie muni tondu akire kuira kiujugire icio ingi ni cia andu aciake tondu haha ni guturania atiriri andu ni marahatithagia ndeto icio na kura ciao makauga vote equals to okorinia to development na reka undu ndaigua box ya gwetana no kamakia kuma hende ya warugongore gukoretwo gugithurwa andu Nyeri no makahota gutegwo magatunywo ndemu yetagwo Karimeno na engi yetagwo Rumoro o maria kuo na tikuga ati Nyeri gutithuranagwo kuria kwa gutirathurano riu tanjira atiriri Simon Wambugu duka no igwo kiuria giakwa kiruga atiri tawe umite Murang'a ngwiciria yes mugithura gucire muri ayudi inyuothe ndonga hihi kuri no mwe kana andu igana ona na mukauga ni inyue a gatatu wethe gukoragwo gwi Kiambu no ngutarire i county cia Mugikuyu Kiambu gacokwo ni Naikuru gacokwo ni Murang'a na iria ingĩ gakiuma thutha ngwiciria Nyeri Laikipia uguo igagĩũka ũguo Kirinyaga uguo na Meru ngĩgĩthiĩ mwena ũrĩa ũngĩ makĩrwo na andũ aingĩ no igweta ndoria kĩũria kĩa goro atĩ fata watongoria ri njigua tare guta thirikari tuga ni 20 months box yaroiga atiriri no aragania na indo ciuke ona itegutinda mugituriria maru no kwina maturia ni turendo ni turaiguria marauga ndukuro na wandu atongoria ake a Murang'a na mabati kuga atiri tondu athurire thirikari no eho giki nikio ithuĩ turenda kuringana na ũritũ wa kura citu juge urito wa kura ti kindu kingihuthio tondu angikorwo ni mathurire na overwhelming tuge tari Murang'a ri na Murang'a na Kiambu I think UDA is a color it was a color koguo tutikuhuthio guo no hena kindu box oiga na no nyende kumirita rita atiriri tutige gutigithurania kiria nyumba angikorwo nyumba ni ya murima ni Gikuyuri reke twarie rumwe I think ugu niguo ni ingiuga ni ukuona tau tugithie na mbere ri kwina kindu gitagwo comparative advantage ona we Bũrũri-inĩ ni comparative advantage kuga atiriri Laikipia ri ni hindi marabia kuhanda kahua no matirahanda kahua Kiambu ri ona ndironi terahotwa nganikirisho hari horo igi kahua tondu nayo ni tuo twikite ni bedroom
tugithii na mbere tiga andu kugagiriria ri andu mabati gukorwo makiuga atiriri ni kuhatithagia uingi na development kwa muhiano o andu acio othe makauga atiriri ni maite ni iragayano no ithui guku nikuo to riu gutaraga ngona atiriri tau mundu araikara Kiambu Road barabara ĩyo ĩngĩkorwo nĩ gwakwo totori wagekarugurio February ĩndũ kuna mundu na ikaraga rĩu ndumberia goka ĩndũ kuna muthuri ũyũ rĩu no magekeno akagerera igũrũ atogore mfati mukorwo makiona maundu ati miaka 5 twandu no ni kuga atiriri tugithurana twina maundu maya magutanya mauthi wa nambere ukiroguo twaigua ati warugongo ri tonde kimwe muthuri ndio kula muthuri ucio aturaga ri mitimani yothe muthuri ucio tagwo ne messias wa rugongo athiuruka akeni akoragwo na failo igana koguo akera andu feasibility study ada demo ithano imwe yari akarimeno ingi yari na ruboro ingi yari ndui no igwe ikirwo ati ona tukiruga 2010 ati twitu kwina mbia no nginyo muthi na kuruku no guthura nago 2013 2017 2017 2022 ona riu thaici no ni kurakora ati gukatuika ati maendeleo na mathigi ni guthura tuthuranaga oro uguo tuthurane kana ate guthia na mbere against kuria kwa Texas Goshidia jokere gugugete the biggest difference tota economy gukoro yenene ni focus ya andu ale metrically de manyita so like a good example tere kurta Kiambu my home county 20 billion ne budgets yago serve to 2.5 million people. That's a lot of money. Wakafara, Divitali, Masukuru, there's enough money to serve people that live in that county. The difference nearly the changes you have to make, the people that are in government. Priorities are the upside down. For example, Kiambu, which has 2.5 million people, the first 2 years here, Governor Momotangi had to make 55% of that money. On salaries, I give you the numbers. Kiambu employs 1%, yeah, Mwerekera county, but it's spending 55% yeah, on this 1%. You know, you don't have to be a genius, Mama. If you spend 55% of the budget on 1%, you're not going to serve anybody. The reason why my Zambezi, Ogima night of you the Limurle, Wakia Zambezi, you exit how good Delhi had a good Delhi, you had Hannah Kefri, dear Kefri. Oh, Kefri, yeah. Okay, yeah. Why ma Farah we get have with the exactly. How my Maroka litalemwe, wiki mwe, idale mwe. Anita. Now best 20 billion. But what are we using the money? To cut to be 55%. By the way, what? Nikukora muda goraga. You know? No, kikora achu mambo ndageria makoro mauti tako. Dikula marutaka, but the point is uria ura taxes okay dikula ma 85,000 a tank. The tax igiraleha. Anita. Na hedio county na budget ya 20 billion in budget. But when you spend 55% now on 1%, it is natural consequence ni ate gutire dokuna besi ya kudikodaka infrastructure mai, dokuna besi ya kudikodaka fara, dokuna besi ya kudikodaka diftari. Ule modu ikara hau adhi agule mai ne taxi gialeha. Modu si asoka adhi atore mwana wake private school ne taxi gialeha. Asoka adhi diftari private todo wadi si adrikali itire na equipment ne taxi gialeha. So that's just 1 year. Go the first. Tajokia rere, sorry. Yeah. Tajokia 2013. Yeah. To date. Kiambu heto pesa zikana. Kiambu ikoleto na 99.1 billion in transfer kuma national government. Todo Kiambu le. Ihako bia zikana. So no, from 2014 kinya 2024 Kiambu ikoleto gitobiro 99.1 billion kuma central government. Manyita. Na uli wathi kugugu urole besa sikete atere for the most part dogisi. Okura besa issue ta an expert. No ne no have a county. Fatawa county on paper, it makes sense. We want to we want to have control of our future. The only way to do that is corona says uge to waka sukuru, to waka infrastructure, to waka mai, together to attract adoka kile county. If Kiambu did the right thing, invest na infrastructure, okoro corona mai. Corona farafara, corona street lights, corona telecommunication technology. There is no reason for anyone to kuikara Kilimani, kana Lavington, na traffic. People gonna come to Kiambu to Kumaha with in 17 minutes. But the problem is, yeah, Kumaha town Zambezi in 17 minutes.
Fara express ikoroho ugatema Why bypass Ngong Road bypass ukoroho Zambezi very quickly. Uga 91 billion. 99 billion. 99 no, billion. Uga 51%. Taru Isio neke. Yeah, on average budget ya Kiambu County ni 20 billion. Ogero besa ile ule sira tomero because that's important because amenye be sira dikole. Kiambu employs 1% of the population ya Kiambu, but they spend 55% on average on salaries. Manita, if you spend 55% of the money on salaries on 1%, you're not going to serve anybody. To division around it. Kato manyona ta maina besha nyingi to Kiambu Kiambu kuchia mayago 10 billion. This is the number. Grora. Yeah, these are the numbers. Tajira cumulative rate. Ona tali 20 times 40. Kuchia kido 140 billion. So the amount that we get in the CD as Kaisa, ogolo to 2014 ile ya nini, but it goes Kaisa. Ni koro wagwa matiana ila iko na 20. 20 billion. So let's get that last year 18 billion. Call it okay. So the other thing to consider is that I think uraro budget ya county, Hebesa county it is yenyewe own source revenue. So Kiambu is one of the most successful ones. Totally. Yeah. County. So in the first 10 years of devolution, 2014 kija 2024, Kiambu iko leto getobro 99.1 billion. 99.1 billion. Atirere box. Ando mararora makauga hidemo wa Kenyatta ni oririe tanehera gete-ini akiuria na makaunti maya murona ri tondu tumagira 1/3 aragi horo wa trillion ni mucionaga guku we mwene ngorore uiriganirie ati utawira county handu marauga we don't need 47 counties na andu aria mekire to ndaigua wari thini wa katiba kuruga kwina ho mwaka imwe mutekete go cost besha iria ikuhuthika gwika implementation ya gatiba ino gutuika cost implication mutiekire hau niho mahitia mari ho manene muno tondu turabatara ati 47 counties taru kwa muhiano Boxton kumite nyiriri he mundu wetagwo Jafta Rugut mamuririkane RPC athanaga nginya Kiambu na Kirinyaga na Nyandarua koguo athaga county cigana 5 so utiganu wake kuheo tu uguo roiga besha nyingi iria kuri mishahara na maundu maria maki na maru na njira gwa tinginya mathire tauderago na by the way uthie wira andu acio awal matige gwika uguo andu mareka andu ni water aga companies ga itari hite agambia riu mathiete gethaka magatheriria andu mai mere awire gavana athia rore maundu macio nderagwo ng'ombe ona ng'ombe itiranywa mai na tondu amathire maria nga murorani account ya kana walma macio ni maundu maybe murekiaria kiuria giki ugra besha iria murihaga mishahara no cokorore development ucoke kwa muhiano gukuru kongori twina president na deputy uthie county kwanyu na kwanyu twina governor na deputy kwina minister metagwo CEC 10 no igwa ni chief ugakorwo ukirota kwa muhiano kwanyu ri mauti wera aigana an average ya kido 3,800 kuguna no tutale tukiuge ukitara counties ciothe thini wa bururi-ri ugitumira theory 8 times 47 ndegwa tole mundu wa kuguna 47 times kido 3,000 ndo kiruta takiuku kwa county ciria ndo igita Nairobi no ikoro na ndo ngiri 10 no ni tutale kido maybe ona ko kido maybe ando ngiri tamu kido kiri magana meri kurugo twina bunge kurugo twina speaker twina deputy speaker kurugo twina andu aige itoi kana ni andu mabati ukorwo meku box tungika katiba ri ni tubati kunina gutharia county ici 47 tutigiita inyanya kana 10 na kindu thengio delito na genagio ni weto ndo mbele ya ujurie kiuria ne kola wekete research egio no jugia terere akorwo ni kuli magic yana haneka Kenya ri ni counties irrespective kana besha ni atumiro olu kana ni atumiro wega no guhe example ya Nyeri gwira Nyeri kumbalira county na ya obirwo kumbalira the obirwo county cioka tuhotete guthondeka barabara cia malam more than 3,000 kilometers kudu utali kwa igirwo
twathie tugatũra barabara igaitwo maramu igathondekwo tugekira kindu gitagwo street lighting tariu nie kuma scooter nigetha ndie gwitũ thũngũma rĩ njukaga ngaigwo handũ hetagwo scooter ngaingira thũngũma handũ about 1 kilometer ni covered in street lights no umenyere town no umenyere town uke gwitũ thũngũma magũrũ na ndũrĩ mũndũ ũngĩkũria tondũ security ni street light nĩ njaga gũkĩra kĩndũ gĩtagwo borithi so counties korwo no tugie na harĩ ũndũ mwangiaugire problem ĩrĩa twĩ nayo Kenya rĩ na nĩ njugĩte ũguo rĩngĩ na rĩngĩ rĩ it is not the law we have more than enough the law kĩrĩa twĩ na thĩna nakĩo nĩ atongoria tondũ Kenyans rĩrĩa magũthura atongoria rĩ maita maingĩ matiũragia maũndũ mana makoragwo na mũtongoria one mũndũ ũcio rĩ nĩ mũndũ ũrĩ na ũhoro wa rĩtana because njĩraga tũtarĩ ngamera atĩrĩ ũhoro wa gũtuĩka nginya MP rĩ kana mũtongoria wa MCA rĩ kana governor should be a calling nĩ tondũ mũtungatĩri etagwo athiĩ akahonokie kĩ ũgũkũra na gwĩtana atĩa ukena track record you have no tũtiendaga kũnoga we have to do due diligence tondũ rĩu tarĩu rĩ mũndũ ena case igoti-inĩ mũndũ nĩ ohirwo mũndũ nĩ ire mbeca cia kũrĩa andĩkĩtwo rĩngĩ tuge fegi kana kũndũ kũngĩ kana NIS kana ko ena scandal ĩyo na ĩrĩ nĩ archives no gũtirĩ mũndũ ũngĩenda kũnoga gũthiĩ gũtuĩria no ndoka ni de Mwangi box juga ni jetagwo Mwangi box nanyoa hivi mimi ni mtu mzuri ciathire ciaikorokire ukaruta murigo tariu so leadership ni othina na no wega tondu wakiri ni Donio mwandikite ni expert wa governance ona ni njikite governance ndakorire ni the structure ni hard nita computer no riu the hard drive no leadership ni your software it is the one that drives this computer computer no gimeheria software horo wa meka atia no wathira so Kenyans no ginya twambe tucoke horo wa atongoria aria twathura atongoria thomu no ne dikano wa hukwanyuka ni uliku urageria kwaria githungu bunge gikarema sincerely wako Uganda somewhere one of them na ne kindu kiandike ndagithoma ona hari ungiletire mutumia yake ugate my wife he was very annoyed so I call basically ndungihota go conceptualize no mundu ucio we box ri yes utire mwana uthuranaga eko tũria na tukira andu na njenga atiriri tumutigatuneganagira ne atongoria anyu utire mundu athurirwo ni mwana tariu andu acio othe ona mĩcemanio orona ri ni mametagwo riri one gwika maharambe ndonia nginya arume ne maretwo ndeto cia kuinyira ciana cietagwo ate kucugia mwana guciria wakiri nwe uragea ciana thikũ ici cietagwo ate mutumia na ndetagwo ate baby shower nginya arume agimata ithugati ugathi tondu kwina giti uretha ugetwo maundu mothe koguo mundu mugithie guikia kura muthenya ucio mweri 10 ni mamwe ni mwika ni kwandika ka tariu ri ngikwirwo ni mundu mothomaga nake ta njira mundu mothomaga nake class 3 standard 3 ndigaririkana no ndeciririe muno nega ndirikana form 1 ni ndenge na hari mutungatiri wetagwo Edward Furi one Edward Furi yes to malaka sentiment wahunjagia ukuthoma PCA andu akira ni njoya tu weri ungihura andu atia tondu no korwo andu mathuraga mundu hana tao reke ngwira ya delito taru ndirerire andu atirere ungenda gutuiria Mwangi box ri my track record is in the public domain ndanakorwo the chief officer oni mwaka wako wa gatandatu the chief officer department ndirari ya trade ri hari miaka iyo na ndirasavire ri miaka 3 department ndirari number 1 out of 12 departments. So you can just go there and to the website ya Nyeri County. No, kwa ti maundu macio mendaka atiriri wakiri. Nige no gije tumendithie mende maundu macio tondu riri. Patawa mutongoria ni o taruri he mundu na goko iteko gweta. Ni atumire theke muno ndamoria oronire atia kinjira riu githikiririe. Ndiragire guthurwo tondu riri. He itwarira na njogu ngihurwo ni mutumia umwe. Akinjira njogu ni rokire gwake. Niratharia ikumbi. Nararia bebe. Nararia bebe. Chere bebe kuchia mundu wakona ndu maundu mathekaria muno. Akinjira kugu ndumire ngirigire njake ikumbi. Ngimwira ndire. Ukikimwira atiri ng'ombe yakwa nire ndandume. Na kwang'ania rehagio ngiri. Akiuga ndire. Kya uthuru. Andu aya ri imakindidi savete. Andu mahana otao.
whether kana togu wagweta twa cumulative na gwiciria mbeca ndona ta irai nyingai niguo warora ona watora mbeca cia county kana cio thi wa na mbere kana na capacity ya mundu uri thino wa bunge ri giki gutuma matiga wakiri mwe mundu ucio ri indu kuna tondu ana ori mendete mundu ucio hana tao koguo ri na reke ni marire indo ciao ta ujira gona gukunya ni gukunya ni kukunya ni kugakira mera kwa nduru tiga na ndeto icio ciako twambagiria kwirwo one hindi urauga ati box urauga wakometaga county ke integrated development plan marakwira tiga niki niguo muime kuriwe mathie kwa box na mathie kwa George so nikwira ni andu acio madisavite andu mahana ugu akiri no tonathi hale wakirire ndiri tone wega ngwira atiriri no nginya tutaure fata wa mutongoria niki na ria njire gitaha ndaugire atiriri ithuĩ ta thirikari na Mwangi ni augire wira witu ria ki wa mbere ni ta national government ko hana security ya andu na indo ciao. Number 2 ni go create enabling business environment. Number 3 ni ko hana services. Icio ni social, you are solving a social problem. Icio la ri horo wa cio ri those are personal problems. Beto ya mutimia wakwa eda na ni aguthie maternity, that's a personal problem. Nie ndire nyumba njaga ya guikara, that's a personal problem. Na no nginya tuthauthatharanie tuge personal problem ni yakuwe tondu ni oi mwana ni agathie form 1 ri ni beharirie social problem ri gutire farafara tondu ucio ni marakua magithie thibitari ni undu wa farafara so mutongoria no nginya twire andu na aspect ya civic education ni thina katiba ri iyo ni neglect tondu ona atongoria ingi matiendaga andu aitu mahinguke maitho. Okay, thank you. Ona ABC ri by the way ndio mwana mbeca nyingi muno mugagithomithia andu tikumuteithia rĩu ate muretia 60 billion shillings kugu muketa guku mugetwe na redio 14 na tia kachigana ya andu horo uria kwagire no kandu kau ndokerera ri nguche no anyita hari andu ati andu madisavite andu wabere ticiana kuheo kibande gya wikia kura ri ni maka 18 kugutire mwana kugu andu magithie guthura ng'ania matige ng'ania ri na makoro makimenya atire mundu uyu ri ona ndangiingatwo ithaka ni gavana kana MP kwa ndiri gutire kindu kitu andu ngingata MC kana MP tondu nao ni meirigiririo muno tondu ni mandikire gatiba eno muno ni meirigiririo andu itu mabati kumenya ki no ndecirie ke jokio civic education ni kindu kia maana muno na tronire ni kwari mwaka uriku June 2024 ndio kwari na finance bill na ikiregwo muno na gukigia a lot of discussion kiria adu mekire ri especially ya tumetaga Gen Z ni ndire umwe wao a Gen Z ri ni moire a draft yo makimitau into small languages and into simple documents makimithaura igituika kindu mundu wa kawaida mundu wa kuri icagi-ini ri mundu tathomete ri ni akuhota kuelewa niki kirenda kuhitukio kuria bunge. So civic education should be standardized and should be emphasized guku icagi-ini tondu andu tacio ri ni o makoragwo mari aigi muno. If you look at urban setting versus andu aria me icagi-ini ri andu aria me icagi-ini ni o aigi no achura gweta igiri imatithura na gothutha miaka 5 ni kwaga kumenya tondu riri ta riu ri chapter 6 ya katiba itu ri ina maundu ma uhoro wa integrity. So mundu wina uhoro wa integrity ri niki integrity ri ni kuga riri itio igiririki ni uigiririki no riri reke huthire kiri example ino tugaga must be above reproach ati hatire kido na kiriku kingiario kiuru uga kameni ti igoti-ini ona tutikinyete igoti-ini kuigua guku itura-ini ati hena kaundu uracukwo ri that is enough kuga we ri boy karebe. And I think that's where we need to get tafururi no riu ri adu makoragwo moe no makauga ucio ni waturenda niguo no macoke manegene aikorwo ruga atiriri ni sister's wife above reproach. Yes ati ndari kameni no andu ni makoragwo makimenya ora ukerwo atiriri ona bunge no ri minimum qualification ni korwo iri degree andu makauga acha
na hindi wa andu aya ri no tuona makiheana CDF na basari ukeuria atiriri marakiheana githomo gia gwika atia aikorwo githomo gicha uri example ya gwika atia itukuonania hiyo na outcome ya 2027 ni ndio tega ni surprise tondu reciria andu magathura andu mahana hihi o tacio mamacenjanie tu oro maretwa. It's true, hena possibility ya gucokera mahitia maria twekire 2022 and before that. No really, my point is tugerie ithue tuwe maundu maya tugerie gwika civic education kumaria no gukire koragwo kucia kuta wira tocio tigana na mbeca icio tondu riri ungiterera IBC ri iruta wira uyu ri interest yao ri igititi igotire muingi biro ni 60. It's true, but IBC has an appointer. Okay, hena process iria mahuthirite kuingira kuo. So as much as magienda gutwika independent ri hena mundu uria mararora. That is a reality. We cannot run away from it. No, Kuragatifale. Do we need all these offices? Yeah, now, thank you. Digwesiria why do we need 290 MPs? No, we don't. Ushoke wogerere 47 governors. Uchoke wogerere deputy yao. Uchoke wogerere speaker. Wogerere munini wa speaker. Yeah. A box uikuruke uginya kuria haria ha maitu ri hena ward admin na hau hena ward admin ri hena kajura hena MC hena DO ucoke haise na kiria na hena chief na sub chief executive na harogeru athuri a nyumba kumi no doe telugra thirikari ya America ri population ya America ni kindu milioni 300 ma kindu if I'm not wrong na mari MPs congressmen about 500 yeah. Exaggeration ile ya bila gwikiro ya mbere ni no ya gwita kukwirwa ati no ginya kugie na women rep tondu women rep yale affirmative action atimia ni matigitwo thutha muno na gitikio ni kindu miaka 20 ona tukwamba kurugamirira tuikirie ona nigukuongera kaundu kamwe okuore America secretaries bururi wina andu milioni 300 mari kindu ni 18 niguo ndionaga bururi wa India mena kindu nga billion 1.2 billion na gwiciria mena ta cabinet ministers ya twina guku they are 50 democracy sisi niki monete tau ndionire muthuri ure secretary uria etagwo ate wa security wa secretary wanyu Hexeth is a secretary secretary of defense kana no wa state acha itagwo ta international maudu foreign na secretary itagwo home secretary secretary of state secretary of state itagwo ta Marco Rubio Marco Rubio na mwana kä ucio ndi muthuri ucio ndi murumirie muno na ngwihoka ndono wake amagitwo kia Republican ngohupunia gagia thana buru nene akenetie muno uhoro wiki kurora ena nyara understand issues rukiuri neterere na wana o maheagwo itire ni makoragwo mena capacity ya maundu macio tukwamba gwikiria twena muthuri ti Boni Mwangi na kionjira kiumita Kiambu na ke George Mwangi box kuma kuria mwena wa Nyeri na Simon wa Mbogo Mwai kuma kuria mwena wa Murang'a tuku no akiona ne county ida turathi na bena kurania terere inyu mukwambira gwika civic education atia de kuma haha guthie na mbere hari horo wege maine mugikari indo cia mundu mumwitie hema na mukunyirwo ri ona inyu mwena capacity mwena integrity ya kwira mundu ucio uta wira ndirerirwo mathabu mahuthu muno mundu uturenda gite kia bunge ethe milioni 200 ni moyo guo icio nicio irio cia thuri mundu urenda gite kia gavana ni kindu milioni 500 guo icio ni cia kurio ni andu nake mundu urenda gite kia president ange mararo hia guku wethe bilioni 10 cia gwetha gite kia president MCA ndio gana milioni 20 no indo icio ciothe ando cio mathukume mamurehere muri macoka maute wira kwega twikirie tukicokera kahinda gatari haraya People of Israel are expecting is about to be born. The prophet spoke of a king who would save the world. Look how big and bright that star is. It's a good star for he who knows how to read its sign.
The shining of the star symbolized the birth of a new dawn, a new king. What's his name? His name is Jesus. It's impossible. I, Herod, am the king of Israel. This Christmas, stream the story of Jesus, the long-awaited Messiah, sent to the world to gain the way to spiritual happiness and to grace. Bless the Lord, for he has visited and redeemed his people. Enjoy these inspiring stories of Jesus, a kingdom without frontier, only on Viusasa. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. This festive season, find your balance in Bali, where sacred temples, ocean waves, and warm hearts welcome you home. Because peace isn't found, it is felt in the slow mornings, quiet sunset, and shared smiles. From just $2,030 per person sharing, enjoy 5 serene nights of tropical beauty, island culture, and soulful connection. Breathe in the calm and carry it home. View travel, moments that matter, memories that last. Mashiaro mobira wao weyonania. Watu wanaona watu walemavu ni kama watu wale ambao ni kutengwa. Kuri mama geire kiene ona manerwo matigehota. Kwina kugi ugitwara mwana na matiramwelewa matirakoro patient nake makimutri monaga mwana tari kirumi baguguthina magota kirumi no umuthi magegagia aige ni uhoti uria makuite thiine wao. Society ni wega andu gukorwo compassionate. Ni hawa thero juge kwira mundu ndukeva wira utana hakisi yake kwira vi tahotaga kuingira no maugaga ndicacukuje ndicatutakumbe o muthenya wa aramithi nyitanira nanie Karo Kinyugo Mwaura ngeithi ndakuhete moko na agakuhe meciria mega nyitithia meciria macio wira. Nina furaha vile nilivyo. Kuna watu wengi ambao wanatembea lakini hawako na gari kama mimi. Lakini mundu ugi mwingi muno thiine wa tafarira ya wathe tikwiremwo. Riu twagithima tugaga kuri andu riu matakiri na thina na riu akorwo ni gutiri na thina tugaga tu encourageaga o mundu akaroragwo rita rimwe at least rita rimwe mweri na kirorwo ni ekwagirwo ni gukirorwo thakame kana ni rahura wega blood pressure kana ni arongerera weight tondu ni mwatumia na nda ni agirwo agithie o uria mwana agikura ni agirwo ni gukorwo akiongerera weight. Niko sawa. Tukicokereria hena mundu wanyandikira riri o tukiragia maundu macio turaria ri he mundu wanyandikira message ha aretwo Sir Nixon Dugere kuma Kindaruma. Okay. O tukiragia maundu maya ri kaundu president aragwetete kioneki gia 5 trillion guthie gia bururi uyu undu maroria atiriri aika kuhituka 2027 ri kioneki yake ne gathie na mbere o toria tutari turamenya kioneki gia 2030 by the way di gituka ntakia nitagia thire tuna Kibaki na Gakuru yet tuna kiege turero vision 2063 urakeigwa vision 2063 kia Africa hicio kici ungicirora boni turi undu mugima twikaga tukirikia tu hari na mbeca icio ndanyita da confirm andu akora ringi mbeca iria irari tumirwo kia bure itina tumuchuche tumonini twina muthina munene muno wa ugwikuga witangi ari ngoretwo ngika research ria ndira outside of my 9 to 5 job ndutaga wira wa
civic education. Garora uria national government iratumira mbeca, garora uria county governments iratumira mbeca. For example, kule tugika study at the national government in the last 2 years, kuma the first career ministry ginya muthia. And ugikorwo na data ikire information dena yothe ici. It's very sad to do. Kenyans maiguaga bũrũri witũ na thirĩ mũnene mũno. For example, mwaka ũyũ, for every shilling bũrũri witũ gũthondeka in revenue, tũgũtũmĩra 75% thirĩ, what we call debt service. Naigua mbeca icio nĩ mbeca nyingĩ mũno. So everything else we do as a country, akorwo gwaka macukuru, gwaka thibitarĩ, gwaka infrastructure, ciatigio 25%, which is impossible, na ndikio ũrona tũgĩkomba mbeca nyingĩ mũno. Twakomba mbeca ici, what do we do with it? You will be surprised to find that across the country, tuambagia project, tukariha mbeca, and then we abandoned it. White elephant? Yes, white elephant projects. So we go and build a big stadium. It cost 3.5 billion. Kakamega county government and maka a stadium it cost 3.5 billion. Na county waro at a 40% poverty rate. Adomatiraona gije kidogo ya Korea. Wadi waro county ta Isiolo ukona the county has a 5 billion budget every year. They can only raise 1%. Ayo budget ya ne bilioni 5. Pesa iria mara hota kuraise kuma county ya 1% of that. Out of 5.2 billion in budget, turamatubira 5 billion. Siyakinya kugugula, what do they do with it? Magadi maka airport, 3.1 billion. Na duri modu tumagira. Nobody uses that airport. What okoni makione kickback kana? So I mean, you have to ask yourself, how do you go? Yeah. Wadi waka airport ya 3.1 billion kutina na thiftare. Wadi waka what they call modern market ya 600 million na dirareka. That 7 years that project kole to githira bere gutiri mundu watumira ikiria market iyo na ni to invested 650 million. Na because of the debt, because of the fact that tumagira mbeca nyingi muno gukira uri ira turathondeka as a country, tukorwo na deficits. 650 million ya cost ya market iyo. We borrowed that money 7 years ago. So we are paying interest on that. So by the time project here ikareka, it may have cost 1.5 billion. So this is just one example. We have project ICO across the country. The national government had the code around election time, maki announce project 20 billion. As soon as they start, it got abandoned. And then the other thing is, due to corruption, on some of these projects, project issue, matikarago qualified. So I talk to a modo contract ya wakati vitale, to mona 500 million. Wara result ya kieto yako, there is no value. It costs us 500 million, but the cost is 150 million. Okay. And that's across the board. Thank you. Na pale tone guheteti na ni umwe wito. Joy Jero thiga ni muini. Na murata wito murata inoro. Tuko nake na nyereka kugia na ciara kuri amenya ndwari ya cancer. Kushia no kiumia giki atone kuma kuri aini wenzake na akabata gwithie India na hau niho gwiciria koge investor na kino murata wakwa akiria president akimateithia na ne marakehirwo milioni 2 gwiciria hii ni makinengerirwo na twina mwihoko Njeru thigania ukithondekwo na kihone horo igi ndwari tugaga murimu ndure jamba na tugakienda muno muthuriti Njeru thiga kuhona kwa na thengio muno koge the investor atirere box tatuchokie 2013 to 2024 2025 nitabesha cigana ihetwo Nyeri county ugohota gukuria kiria kira ndirenda Nyeri on average kuletwa hego about 5 billion kuletwa hego 7, so now talena an average about 6.5 billion times about 10 years, that would be about 65 to 70 billion. Actually, then Annabelle, it's 55.4 billion. Yes, 55.4 billion. Now, heki uria gwenda ukuria. Ohoro wigi kiugo kiu mundu agweta mwai wake wakiago kana vision 2030. Gatagati ni gaka uhuru ri tukona tayorira. Thaici no ndiwe ka eho. Ono ngejuria no mwikariri wa vision 2030 dimu. Njuyo ule wale wa mwisho wale wa hono waku.
tondu mari ndagitari wa homa gakuru na muthuri wetagwo Professor Michael Chege akorwo kuria treasury asekondetwo kuo ni UNDP nacio ni odoi andu aria makiria gima horo igamaine na Vision 2030 box geuria terere successive governments kwa muhiano tokwa tukata rege mubunge araena na ici project ici mubunge ogio kanake agatharia icio agaka ciake na uri thiini wa county government ugitrack atia kuma hende ya Nderitu agacagua 2013 ginya kahuruka gutira mathai agoka tugathie mwalimu agoka to date ugra no ugiate ona tariu muthuri tikahiga haria ku retire tonda nyakidikia tamu yake miaka 10 yake uria governor gukari ne guthii na mbere gwaka iguru wa mithingi kana nake akuga ndigwaka kahigae to gwicia icio nicio ciaca iria njigua kuria ati ndari keici cio yuri yet irari indo cia muingi ni igoti ria muingi Begio Delito juge one twabe to the national government tondu hari Vision 2030 ira yambiririo ni Kibaki na ni honaga mega projecta Thika super highway yambiririo kwari na port iria cia kuria Lamu Lapset project kwari na maundu macio mothe leria SGR na others juge mundu wetagwo President Uhuru Kenyatta ni agaririe muno tondu hari maundu ekire mari thiini wa Vision 2030 mateketwo hindi ya Kibaki na ni hotire kumeka nginya pale narona ya Marwa Keno iyo yari part ya the Vision 2030 na yakirwo yambiririo hindi ya Uhuru na ni SGR ya Kibaki gikinya Keno gikinya Keno riu niyo yatwarithagio yari njigire nginya besha nginya pale no yaguthie moyale ya was part of it so up to a certain point Uhuru ni athite wega muno hari ko implement project icio tondu vision iyo rio lauga ya thondeketwo ni ya it emanated from public participation andu ni modete atiri niki kiavata muno na nigukwira ati thiini wa development tondu njikite development studies utikindu kiavata gukira infrastructure na infrastructure to falafala infrastructure ni mai infrastructure ni falafala ni thimo ni reli ni airport icio cirerwo internet no riu haria tukinyite ta icire ndigikwira ati vision that ka kuri mundu ngimanya ari ki atotikaria miaka igana tutagatie mwaka tutagatie miaka leo 2026 yes 7 8 maybe 4 years 5 years at most 4 years yes na project ya digaru ne mega taru falafala yale ya guthie ginya Ethiopia border yale etwale rutaido port ya Lamu Lapset rutaido Lamu isavu Ethiopia na isavu Djibouti Kenya yonere besha nikondo ndera gwate andu bathia kugura migunda hali line ya guthie gutwara maguta all the way to Uganda no ni Uganda igicenjia riu ndenda gutumira falafala citu ndenda gutumira Tanzania tukarus income so nie kiria ndirona ri interest cia nduri nicio cira drive Kenya riu Vision 2030 the vision myself the vision I myself and me mbete oguo me myself and I tondu renda project na no igwa ukirwa atire ni uraka thoko no hatire demand thino economic no ginya ko demand who is asking na ti ulu kwa thoko it's good but who is asking between Kenya like let me give you an example Kenya literally miaka 63 kumato hayawe yathi we are food deficient country we are water deficient country 63 years after independence kule ndumari ya lita limwe Kenya matigere maita macio na tokero kule na mukera ku lose weight nikuhota ndio kule ndo riu thikoci wa moria tirere wa kamera tirere ndiri tudanari hwaye akuria tirere aragire kuruga niki ona na mundu ndaiguria mundu ati karate agwo ndi magego so maundu maria tariu na tungigwa ati tariu rora bururi wa India na China mena population ya about 1.5 billion people yet mabuluri macio matire ngalagu tondu thirikari ya India emekaga sure ni subsidize muchere o ati uti mundu ungirarira same with China ndungigwa ngalagu same with mabuluri America mathia ginya kuri hindi magulagira arimi bebe magathi macitirira iria-ini Kenya today tutingeha irio just imagine tutingehe bebe tutingekuria bebe tutingekuria muchere tutingekuria ngano riu na ukiwa haro ati development ya mbere nenda ya kere ne yotwa horo security so along the way hali mundu tataikinya na twa mundu umwe ni andu aingi it's a cabal of leaders maleciri horo ni project ino ri nikindiro ya hau
wewe unafuata nayo ikaringithio 1 2 3 ikehera njoke nyiri njuge atiriri vision ni ndina bahati tondu Gachagua akiamberia kurugama ndakurire ndari his personal aid so tugithondeka nginya manifesto yake ri that I was involved na njuge na ko vision 20 no 30 ri aria marathondeka manifesto yake no nginya airline neyo that is the law ti watho mwandike no it's the rule riu ni twagwite horo wa maundu mana main thini wa Nyeri tugwite horo wa barabara tugwite horo wa lighting tugwite horo wa githomo especially kindu getagwo bursary tugwite horo wa guthondeka kahua ni kuririkana bara yari kwa ya kahua yale hende ya nditu wa Gachagua successfully we have been able to keep the line no ndugiwate tutiurite kiria tukiura tariu bursary shirikite kwa igoti ndikagwa county tegire kwa na bursary no gwira hende ya nditu wa Gachagua ni ati mwana wa day school ayago shiringi ngiri kenda na magana mele ne yari calculated ati ono yari fees ya mwana wa day school at that particular time no githomo ri itokia nathari muthia gweka ati githomo kia national government mwana ni witu ndugioya mwana omugaya ni nderi tugete patino ni nasale patino ni primary patino ni secondary mwana ni witu vox bugetia gitiri tugitia gitekia bunge ri kana kia MCA ri idikoragwo kimenya direct kia bunge ita pay grade yes governor ni oi mwenda guthomithia ciana cia university takiri cianyu ni citu ni ithu tuciarite na katiba ri no katiba yugaga atia katiba ri tondu kwina andu amwe kuratuka ni marithi ti mwana twathomithia nundu wa kuna yes kuna mugetha maundu populist not maundu maria mwe mandated gwika thiini wa wathani wanyu wa county ati county mubatie guthondeka nathari ikorwo ihana academy cia guku muthuri umite umite kuria Texas no ni mwenda ati gutaganiria no murenda kuheana ati bursary primary by the way kwina governor umwe ngwiciria athomithia ciana MIT no MIT Massachusetts Institute of Technology orete mbeca cia county akoya ciana agathi no nathari ri ciake ni githeko iyo ni extreme no juget rere aspect ira county teithagia ri ni the social aspect tondu corona national government ni hotagira guthomithia ciana citu ciothe for free toria muthuri augire ati America bayona watwara mwana public school wene weherera taru ndathari cia kwanyu ciothe ni njega no taru kwa buhiano ri taru kwa maitu handu hetagwo Gatondo kuria ni we Gatondo yani riu ni mwikirite tairo nathari ya Gatondo na tuge toginya twikire tairo kira yagire ni habitable yeah the floor is paved in a manner that mwana ndagigwa mwana ndagigia giko hena tumichuha tiga uguo ni karanywa uchuru governor rigite ku flag off lolly ya furniture cia ECD metha tondu metha ya mwana wa Nazareth yo metha ya mwana wa primary giti mafuku ciatire cia kuona tondu mwana wa primary ni visual irathi cikari habilitatwo yaruta ni mwandikite county ya Nyeri niyo ya mbere hari county ciothe 47 kwandika arutani another all the mandikirwo at once arutani magana matandatu so far they are about 800 mari hago mushara tene mari hago ni aciari na gukigia shira wale muno Kenya wetwika ati county ndagire kwandika arutani magire kwandikwo ni TSC ICD so urenda uga nati riri korwo thirikari ya Kenya no ihote kuthomithia mwana secondary ne muthomithia university uria utarehota ithuĩ county tũngĩũka hau gwĩka atĩa no rĩu ni muhinyitie mũciari nĩ aroka gũkũrĩrĩra akwĩra atĩrĩrĩ mwana nĩ aingatirwo niĩ ndĩrakwĩrire ndĩrarĩ chairman wa cukuru ĩtagwo rĩa Mũkũre secondary school BM chair mwana angĩmici cukuru mũthenya one day amisaga lesson kenda mwana ũcio ndakarikava those lessons forever so hau nĩho county okĩire ĩkiuga atĩrĩrĩ no ende akanirio nĩ igoti there's a social aspect nĩ akanio nĩ igoti hĩndĩ ndauga rĩu mbere ya igoti rĩehere but even that judgment ndĩrĩ na ĩrĩa tugaga morality. It has no morality in it. Tondu mwana ngia guthoma ndirito tondu ati nitwauga wira ni wa tarule mutumia kwa ikorwo ni wore wira ri na muthuri ndare wira ri na muthuri wagire guthomithia ciana ri mutumia ndangiruta mbeca ciake arihere mwana wake cukuru tondu muthuri ndare wira. That is the question I would pose.
ndaigua no kiuga ni atiriri county ibati kuruta wira wayo box national ni aberuta wira wayo. Let me give you an example. Ona utanathi na kyo ndenda ujitire mwarimu ile Kenya begwe no mwere ndagenetie ni kwaguka riu niguo tuikirie ndero ndirahitoriria mwai nduko tugicoka kuriwe kampeni ino ndirona maita maingi ta athuri tandu matare maramenya uria kurathie na mbere kwa twika atiriri Kenya ri ni interest thina wa thi umeru kuhitukira technology iria ciikuo na marahota ku map minerals thina wa thi yes kuratuika ta riu kuria Kakamega pure gold yumeta ku igathie nginya Busia belt woka gael do itwatuikaga kwina uranium rare earth metals cobalt and all that major wakonta Murima Hills kwa county ra contain cerium na ile thondeka nginya battery variable heavy rare earth metals ciho uikuruke ciha cio thogicirora western Kenya kwina phosphate ciekuo kuona global supply na gwatuika atiriri America ri ni irigite kwaya magekiriro tariffs ndito muno cia indo iria ihuthikaga ni undu wa Silicon Valley kuguo gwa konta America ni kioro na nginya magicokaniriria nginya bara ya Rwanda na DRC nura cobalt ni avata muno so tukithige thura no ri andu mareciria ati ungure ndu marauga ati no one term na two term no kwinaga maundu manene muno global Kenya ina interest kana maburi mange ma west mena interest iyo ni gakorwo iri factor thino agithono kia twerekeire na ne andu igana ona marariunga guku moy to ngwiciria andu ingi ungiboria boyo tari unguru tie na haha no ungirikira tondu gwekire uguo hindi no ya muthuri ti Uhuru wa Kenyatta ri matana umare ngwiciria ta mekite mapping ya minerals citu kuria guothe iri kuguo there is a data gwiciria ni date ya muthenya umwe tugithomere andu kuria ndito ihire niguo andu magakorwo makimenya utongo uria twina guo ni undu utonga munene muno thino wa bururi uyu tauni roi ati kwina mino Eldoret we ni ukui ndiecirie hena kindu kingionekana Kenya itie no bebe barakuria macio ni maundu maria conversation tubatie kugia ciogima yaku gatiriri twina resources ta ici county ri ibatie tondu andu mahota kwambiriria kuragana ni kuigua atiriri guku ri kwina resources kwina carbon yoka ni renda kwenja thahabu compensation igathia atia ingiuga nie dikuma kugethia atia mane maundu ona inyuta mawakiri mubatie gukorwo mugiteithiriria as a consortium yaku ati riu Kenya ri ni eherera korokoro cia maundu ma mothe no horo wa ugani wa nitwambirie kuga ati riu tukombirie kwenja mahiga maitu magoro kana horo yige mainie na minerals ici ira iratuika ta ungithoma periodic table no njuno wathomire mathabu no ko box ndendete mathabu ndimeketa hari handu hera gwatiriri hari rare metal hana haha uguo tunyutwira gutigana tu riu cio ndicio riu nyene thi thaici iyo ni conversation tufatie ukoro tukimenya at county ri ina becha ici the problem is Kenya ri we are global we are not so insulated to ina interest cia Kenya ci kundu kungi mabũrũri-inĩ maingi like the US of course ni ukuona ona which other countries British koguo we are not so isolated na how hena thina tondu sovereignty today it has always been at a threat na dresiria ona ni tronire news ni just the other day hena health data irenderio the US ni Kenya which is another national security challenge koguo those are factors that we need to start addressing tondu I'm sure the US will have a say or will have a stake in determining president uria ogoka. That's definitely true. Tuna wakiri Simon Wambogo Mwai George Mwangi Box na ningi Boni Mwangi tukiamba guikiria tugicokereria kahinda tari haraya conversation hiyo no wakonta county tukenda kumenya urenda gwathana Kiambu kana Murang'ari ni uramenya ka kwina utongo ngi wina kuria thi kana hihi no twariri horo wa mbembe
tũri horo ĩgie bataraitha mũndũ agacoka agoka agaita thumu kana mai ma ng'ombe kĩharo na horo ũcio atĩ kana ng'ombe ithecetwo homoni mĩkamo rĩu maũndũ ta macio hihi no gũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na twambie kũgĩa na discussion thĩinĩ wa counties tondũ kũu nĩkuo mũgathura andũ atano discussion ciambĩrĩrie kũu andũ maramenya maũndũ ũrĩa marathiĩ na mbere thĩinĩ wa thĩ tũikĩrie tũgĩcokereria kahinda gatarĩ haraya. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema Sasa. View Sasa. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ twi haha ni undu waku endia itu ni mohigeire wĩra-inĩ wao koguo ni magutaraga na magakwenderia kũringana na mũigana kana mũhiano wa nyumba yaku ukahuthia wĩra na ukahonokia mbeca wĩcagũrĩre kuma kwĩ mĩthemba ngũrani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangĩ maingĩ oho ni monekaga na marangi ngũrani na tũgakũrehera nginya o gwaku mũrango-inĩ gwa kahinda ka mathaa 24 tu tucerere Ruiru Town kana ũtũhũrĩre thimũ namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next payslip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With My Mobi, now you're in control. My dog, G-Dog, I got you, man. I know you're trying to hit me up, right? But the thing is, right, I'm kind of busy at the moment. You know what I mean? Just hold your horses for a minute. Once I'm done with what I'm doing, I'm definitely going to hit you up. You know what I mean? So what you do, take a chill pill, get some fresh air, relieve your lungs, and just hold back for a minute, man. I will hit you up as soon as I'm good, all right? I will answer your call and hit you back as soon as possible. So take a chill pill and relax, my G. I got you. Chill for a dog. Dial *811*500# to get Take a Chill Pill as your skiza tune. Uraiko waku murekia bi. Samirwa ni mwago. Ngamwona ucio pasa. Yakanjira nikia handire guku. Wadado kuna miago ya kweheja ngoro utari waigua. Uhonokio winaguo na mwari gwe na igu. Ndukunya gutoguo, ndukunya guto kwaku. Kuma mithako ya ngerekano ya gugucanjamura. Mambia rugeire ahunjia cio ange njogo ciothe. Goku gicunje ga 10 no ria story. Niki itari ndakuhe. Thayũ wa ngoro niki utari wahe. Inyagia mathekania ma gwikira ngoro urugari. Gukuhorera ni mucorore bitu. Kana ni muhiki ungira urakwa nikamundu karangia. Utatoka. Nie. Dukana hitukwo ni magegania ma Central Cinema. Marigo meze gefao. Nĩgũra na muonia wendo. Wendo ri kwatae kwendaga. Ngai. O muthenya wa Jumatatu nginya wa kana thĩinĩ wa Inoro TV. Tugicoka ikereka ritũ rĩa mũico hetu maũndũ twagweta horo ĩngĩ ria earth metals kwa nyungu cia Texas horo ĩngĩ maguta yes na nĩkĩo hihi Texas itongete ũguo right kurĩte andũ arĩa tũrathura rĩ ĩndũ kura nĩ mabatiĩ gũkorwo rĩu makĩmenya nĩ twakinya ũndũ ũngĩ
tondu na ndwaya mararuhia magietha itiri ndigwiciraga kana mareciragia ti gukugea na ati riu uruigi ria earth metals nioka thiini wa debate utongo uyu ri tuko tu naguo ri ukagayanwo atia kana uriganagwo atia kana twina capacity na kwenja. So this is a very good question. Kiroria ni intellectual capacity ya atongoria in terms of leadership is about solving problems, right? When you elect a governor, ureda solve maundu ma okoni services wa thibitari wakora hena thibitari yakitwo ina equipment hau hena daktari uramenya nete areka hena nurses okoni farafara wathondekero farafara. So when you electing leaders we are looking for problem solvers, right? Na to solve problem no ginya kono intellectual capacity ya ku understand mathina ni mariko na todo oftentimes in government mukorago na thina mwingi ukira resources oguo how you deploy these resources and how you allocate these resources ndio muhimu no taruta ogera, and that's a big issue when you look across the country. Think of Nairobi as an example. Nairobi is our largest county in 33 billion. If we go back to last year's 2023-2024, 33 billion siago saba do 4.6 million people. Nairobi County in 16,000 as employees. Anita. So because you need to serve 4.6 million people in our budget is 33, how you spend this money is very important. Anita. Whether confano Nairobi to besa sigana. Nairobi so if I go back and look at Nairobi ire kinyete tokora twikare mwe ate box matumagero besa county ta maithori. So Nairobi in the 10 years of devolution ikoleto na 165.4 billion kuma national government. The issue is once the money gets to the county, that's the difference. Go example last year. Budget ya Nairobi 33 billion. Nairobi County igitumira 55% ya pesa icio on salaries peke yake. Nairobi dakwira in our population ya 4.6 million people. Nairobi employs 16,000 people, which is 0.3% of the population. Now go back and ask yourself, ugitumira 55% ya 33 billion kule hadu 0.3% of the population, you are telling us that niko go serve 99.7% of the population na 45% of the money. Doesn't work. Anita. So the issue is leadership. They don't understand. They cannot link misbehavior around resource na outcomes. When you walk around here, garbage all over the place. Why are budget? Yeah. Why are this 33 billion? Why you lost 18 billion to 0.3% of the population? You go dig deeper. You find out that Nairobi County, even though it has a county attorney office, represent the county government in any legal issues, they don't want to do that. Corruption. They get sued. Maga to me that 6.3 billion out of that 33 billion. Yeah, the corruption. But now you lost 18 billion to 0.3% of the population. Misara, you get to lose another 6.3 billion legal fees for corruption. This is 100% wastage. That's the reason we're full of garbage. Farafara sinamalia. That's why. Okay. Yeah. Etakejuke kurewe nitwagweta na noega hihi counties no cia igika data ya kumenya minerals no matumire technology ya area ikuo riu tha ici ndugutinda ukibatara andu ati maragucia ceni we ni ceni ceni cio cia thimaga migonda tene umite Nyeri box yes he undu turonia na uku kabi-ini magetia ithaka niguo makarihia mbeca riu tanjira atire mundu witu Nyeri tuligainie nake na Abadeas na Mount Kenya niki mutare mwahota gwitia indo icio na ona mungiona mai maria maranyuo Nairobi ri no mumite Abadea niki ukabi county government ciao irahota kuiguithia thirikari makahota kuoya nyanjara na makarihagia indo yeti ithui kuria nduri mabataga oro uguo toho reke hutie nyambe njuge atiriri nyambe njoke conversation ino ya besha iria ciukaga county
maita maingĩ andũ maroraga mbeca iria ciũkĩte county makarigano nĩ mbeca citigĩtwo national government. Kũrĩ handũ ugire atĩ tũheagwo a third ya mbeca cia national notima ũngĩrora mbeca kwagĩrĩire kwagĩrĩire no ũngĩrora ta rĩu budget ya last year yarĩ about 3 trillion mbeca ciathire kũrĩ counties ciothe 47 ile itiakerire bilioni 400. Let me give you a good example. Health maheirwo 113 billion national government 113 billion menike mararuta nacio ati kwandika policy aga kwandika watho na kũrani thibitari igere. Counties on the other hand, tariu county ya Nyerere budget itu ya department ya health it was about 2.7 billion. Hidio mishara iriho na wadawa shiriho mbeca icio ri you just laugh. Ukarora mbeca icio atigo Nairobi hitari mundu racirora ri na gutondo cireka ri ciri Nairobi cikirete ku warauga devolution mbeca itiarumireire function. Apana itiarumireire tariu already county ya Nyerere nturanegerirwo function itagwo libraries o budget ile hizo no hoto gucoka tuhe andu acio mishara na andu acio ni marahego mishara ri Nairobi no mishara ndineka atia ndina ikuluka so counties ithiete cihenetio tondu ni hari one body itagwo Council of Governors no uririkane mundu etagwo Peter Munya ali governor wa Meru na no uririkane mundu etagwo Isaac Ruto ali governor wa Bomet all the about andu acio ni moe kururira devolution na njira ya yagereire so riu haheka gwatirire ukanegero function waikiri function beshi gatigo Nairobi. How could it be at national government nehereire health ne devolved fully no iri na 113 billion ciatigo ku ono county ciothe no cie mundu billion igere ciothe ri ni kindu 96 billion no box tondu utawira county ri yes iguti mucemanio witagwo IBEC exactly kai magavana moka gwika atia guku Nairobi imati hostagwo ni deputy president guku issues ici na council of governors wira wayo kokoragwo ari uriku tondu gukura twika atiriri yes ona cio nacio ciuka account ni cio ciakite mici guku town uraigwa ndeto icio na nikio kwira kwa atiriri he ndugakiaria muno tondu nawe irio rameria ri ni igukinyerwo koguo kira tondu ona io turagutumira ri ungirwo ona nie kiri ureka gutiri ni makana tigu tari no jari horo wa Nyeri juge Nyeri mbere ya devolution yokare hari thibete etagwo PGH yahago grant ni national government ya 500 million ya kulani thibitari 500 million leule oya 2.7 billion tuna thibitari houses usually about 200 of them ushiganie ugaye mishara ugaye dawa hatire besha shagire ku separate wero health is a devolved function to dosho national budget igethonde kwole no ginyo consider that factor ugiye consider factor yo utuhe 2 3 400 billion ile what does that mean twina thibitari ithano cia level 4 twina thibitari mwe ya level 5 do you know how much it costs to run a hospital ithinyere twateithirwo ni nyambo yetirwo health authority riu turacajia andu nigetha tuhote guthondeka ni gutu gatiriri yes tariu tauta PGH ri yes mundu no ahurwo mbica no ahurwo na function yes kuna dawa ndakajuga dawa itihinde ciria igana ndugate tau ndathie ndina homa ndabatara antibiotic no ndabatara ine complication yeah ndina undu munene kana riri mutumia naenda kuheo mwana icio ni guthondekwo na uinuke heokaga hari mirimu ingi tari uraigwa mirimu ya cancer so PGH unathondekwo cancer no thondekwo cancer no uko handu iri kinya ulivai ole level 6 you know that is a level 5 ndu utumwo uthaya kana tumwo KNH kana tumwo ino etagwo Kenyatta Teaching and Referral Hospital. Okay, sasa icio nicio turere uregwa kugatirere ngerekia hau problem yitu Kenya, I'll keep on saying this ginya delitore jigua ni leadership capacity ya leaders yitu ku understand ati kwina minerals underneath capacity yitu as a country ukola tole so genuine ati not tekele minerals yitu shi process o Kenya tondu riu kire togo ikare ona gold yo la igware tutikame process goko yo gata marage process igekirwo container ithika processerwo no uganda ni mara process uganda ni sawa ona adola meta go Burkina Faso ayo ni leader toge benchmark now to vara vakore tavathirari ta njokeria giki ukafi mareka ate magacokia nyanjara ciao
kuri county na makambĩrĩria kũrĩhia inyuĩ mũneka atĩa na Aberdare twambĩrĩria conversation Aberdare na Mount Kenya revenue ile yoganagio kĩharo tondũ tikwenda of course together ati tuwe Mount Kenya National Park is a national reserve na harĩ thĩinĩ wa katiba nĩ harĩ ũrĩa yugĩte no rĩrĩ mbeca iria mũrongania rĩ water tower is a water tower it is both are out of the 5 nyire cire igĩrĩ na nĩ tutikwenda kuga ati ona nĩkĩo onaga maĩ nĩ twagiririo tũrĩhie Kiambu maĩ tondu maĩ momaga Nyĩrĩ tondu tũngĩka ũguo rĩ kũrĩa andũ magũcamba no tũraĩra na atĩrĩrĩ Mount Kenya revenue ile mũrongania pa year na Aberdare revenue ile mũraigeria pa year kiwango fulani nĩgĩtigwo county ya Nyĩrĩ nĩgetha na ithuĩ tũhote gwĩka so negotiate we are starting that negotiate we have already started no mũtiagĩcererwo mũno tuticereirwo tondu o ũndũ nĩ ũrĩ ihinda rĩaguo na he tofauti ya mĩgũnda ya Ukabi na mĩgũnda ya Mount Kenya tondu Ukabi nĩ marĩa iria metaga community land cioirwo anga nĩ magadi cioirwo nĩ anga nĩwa icio nĩ tofauti mũno ku negotiate nacio kau kangĩ nĩguo njoke kũrĩ wakiri yes nĩkĩ nyamũ ĩno ĩta Walma mahũrĩra andũ maĩ nĩ ũraiguĩte ndeto icio cirarĩ kuo na njuge andũ aingĩ including myself tutingĩtĩkĩra atĩ watho ũthondekeirwo mũndũ na wakiri arĩ haha nĩ agũtarĩria watho ũthondekeirwo mũndũ no ti mũndũ ũthondekeirwo watho tondu ũcio ndũgĩũka ũtharie maĩ tondu ndekire atĩ ũgirie you know water is an integral part of living ũngĩheria mũndũ maĩ githĩ ndakua so ĩyo nĩkĩ kũrathiĩte na mbere harĩ andũ metagwo na katiba ĩno andũ arĩa mamĩthanagũraga rĩ we still have a problem tondu gũtingĩtuĩka atĩ kũrĩ mũndũ ũrĩ national ũrĩ twĩraga ũrĩa tũkũhũthĩra maĩ of course it is good ndakũria very specific mũthuri wĩtagwo box tondu ũrĩ thĩinĩ wa county government na kwĩna thitango nene mũno gatagatĩ-inĩ ga county yanyu na Walma no ta njĩra atĩrĩrĩ tondu andũ maratinda makĩnyandĩkĩra haha wandĩrwo na nginya ndoba cia gũitĩrĩra maĩ ma kũnyua tondu anga andũ matharirie intake kũrĩa ta twĩra atĩrĩrĩ nĩkĩ kũrathire na mbere gũtuĩkaga intake rĩ ũkĩheo intake rĩ nĩ harĩ ithimi cithimagwo maĩ marĩa ũngĩ extract kuma rũĩ tondu ũngĩ extract maĩ maingĩ rĩ andũ arĩa marĩ downstream no mage maĩ no nĩ certifyagwo na yari certified no magĩthiĩ gwaka rĩ magĩcenjia BQ kidogo maĩ makĩambĩrĩria kũingĩra maĩ maingĩ that is not the problem the problem nĩ gũthiĩ kũmomora tondu the issue would have been maĩ maya nĩ maingĩ mũno reke tũcenjie macoke harĩa mararĩ no andũ no maranyua kĩ no ũramomorire nĩ Walma okay sawa so that is where we have a problem but ngĩrĩkia tikũrĩkia ngiuga atĩrĩrĩ harĩ mũndũ waugire in the 21st century na nĩ wena tũrĩ the package shall be more important than the packaged ati karatathi karĩa kahoga mũgate rĩ gakorwo karĩ na bata gũkĩra mũgate ũrĩa ũrĩ thĩinĩ and that's about leadership. I want you to tafakari hayo no niĩ ndoba citũ tikwa kũnyua maĩ tondũ mũragucania tũrĩ mwena-inĩ wanyu no nginya andũ manyue maĩ tondũ maĩ is a right harĩ ũhoro wĩgiĩ kĩwatho tũgĩthiĩ gũtetea wakiri resources ici ndathomera tondu tugituga ino ni university no njugire ni ndikwaria cia itambaka ci hago irogie kana jinamite uhoro wĩgiĩ maĩ resources ri ino ni conversation tubatire kwaria na ndio kana ona ndeto ici ni ciarĩ thĩinĩ wa gatiba ĩno ya 2010 tondu ucio ni ũndũ rĩu wĩkwo tukauga atĩ rĩu county ciambĩrĩrie kwĩheta kuga he uko tukona ga 40% ukwaga tukona no ambire tukwaigua andu ndambia kumaita kumera atĩ itia indo andu amuraga ndero kuria kwa metumi marauga rĩu na ithuĩ maĩ ma ndaka-inĩ twambe tunyue matanoka Nairobi tondu ona andu a Nairobi na ukambĩrĩria ona Nyandarua nĩguo marauga anga demu yao na ithuĩ nĩ tũreherwo resources ni twakinya tarĩ face kũgĩa na national conversation ya resources rĩu andu mambĩrĩria kũrora tubatie guthia atia kuma guthia na mbere tugithii gutiria watho wegi minerals ri ni ukoretwo kuo that if we discover kwina dhahabu kana ki it belongs to the people araigirira na kuga na kiri atiagirire but we need that national conversation kuga atiriri indo ici ri tondu ni ikuhuthika ni cionekana Kenya ri cingĩteithia andu a Kenya atia ti andu a Kiambu kana andu a kana wenda kuga watho universal there is a national policy and a national law on that of course Kakamega ri the residents there will be the most disrupted how hatirikiuria acio nĩo megũtuĩka affected nĩ ũndũ wa gũthamio but thirikari ri ina rutha rwa compulsory acquisition hena watho wa compulsory acquisition no
they have to do it of course kuna the underlying principle ya public participation and a fair remuneration kana compensation. That needs to be done. Thank you muno. Tugithi gutiria. Yes. Kiwako kia mwisho tondero ni metumi no nginyagia tuinuke na mwako ndu ngi ndi kwenda kuhitia ria ndangarikia mathaa maria mangĩ. Yeah. Niguo ngona muoyo. Tugithi gutiria. Igiuga thina witu munene ti kwaga mbeca. Ni na ti thina wa devolution ti njuru foundationally. Thina witu munene ni kwaga atongoria maramenya what is the point of government. Garo ngiaria na andu maita maingi renda ma civic ngemera you need to understand what is the point of government. Maica maini maitu ri what is the point of government. Na the point of government ni go service to citizens. Critical services, vitale, sukuru, infrastructure, development. That is the point of government. Ugerora across our country at the national level, at the county level, it's the opposite of those objectives in devolution. When the money gets to Nyeri County, for every 2 shillings, they use 1 on compensation. This is not just Nyeri, across the country. Let's say Tombo County is 400 billion. For every 2 shillings, Siratomiro salaries. Now the average county employs 1% of the population. 50% of the income, it has the 1% of the population. That's not service to citizens. That needs to change. Thank you, Mono. Tugetiriha na tukiumana muthuriti boni atiriri ena mundu wa njira atiriri ati maramu ti development tondu maramu ti measurable. Wajira ni wikite development studies. Yes. Malamuti ne development todo kila gikite malamu magire kuigirira lami no county utiri county umothe ina capacity ya gwaka bara ya lami 1 kilometer of tarmac iro kangata yaraka icio ne budget yako ne KRB na tibesha ati ungehota gwaka bara sure the wikira lami just a small percentage 1 kilometer of an standard road it cost you about 20 million. 1 kilometer. So you get lele ona ndigirekia. Tucenjie tongoria. Turoya tongoria. Tumathorime. Tondu wona twaguthurima tongoria ri tugutura in the vicious cycle of poverty. Ndake mona. Hali muthuri witagwo John. No ni ajirite kugeithie. Ndingima gwita kugeithie tinego kona haro muno. Etagwo John ni bishop wa kanitha witagwo JNC kuria gatito. Ajire kugeithie. Ndiro kugeithie ni arutia wira account ya Nyeri. Ndageithika. Na tulikie na kugatirere uyo no Mwangi box. Ucio agutagwo Boni Mwangi. Yes. Kuma kuna ugwa ni Texas. Na hena mundu ajira tekawe na mundu. Denake. Atekara kuna space ya another. Because we are Africans. Kule gwito na ndina mwihoko ndono ni mututhia. Chetuwa na Boni Mwangi ningi tumana George Mwangi na Simon Wambogo ona ndo rio tekawe na mundu. Dinaka. Nwega andu no guthia no theri. Yes. Muthenya umuthe tukiuma na atongoria acio na fatani kumenya maundu mara maragithia na mbere na andu makoro makiaria. Ithagumira itu muthenya umuthe aroma 12 kamahariga 10 aroma 12 kamahariga 10 roiga. Na uria uki turia tuheanite gitio na metumi mugena muthenya mwega tucemanie thaa 4 nginya thaa 6 cia utuku thina tafadhali itu ya ukera thina wa radio Inoro o tugithie na mbere kuga na rita riri mutikerire mugathura andu aria mamwerekeire andu aria moi inywe ene aria mahana ta inywe mugena muthenya mwega na uhoro wigi uhandi wa mite muhanda matunda ni kuroira riu ndari uhoro wigi mazingira biashara mukahanda mite matunda maku niyo kale atinia wahanda niyo kale matunda ni atinia wahanda mite ya bao ni cia kuti ciakwa mugera muthenya mwega.